ඉතින් අද දවසේ බලපුවාම මට වෙන්නේ ගොඩ දෙනෙක් නැහැ. ඒ වගේම අද මට ගැම් account කරගන්නත් බැරි ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා මේ Zoom link එකෙන් මොකක් හරි අවුලක් restrict කරනවා. share screen වලින් මම කරගෙන යනවා. ඒක පැත්තකට දාන්න. හරි. හොඳම ප්‍රශ්නේ තමයි අද 4 දෙනෙක් නෙමෙයි 5 දෙනෙක් මිසින්. අපි අර Tamil girl සුදර්ශනී එයාත් මිසින්. අනිත් Tamil girl කවුද මේ මිසින්. එතකොට කොහොමද සෙට් එකම අද ස්කූල් යනවා එන්නේ නැත්නම් මම දන්නේ ඔයාලට ස්කූල් අද එන්න කිව්වේ නැද්ද කියලා. විශාස් බලන්න ගියේ නැද්ද ඉස්කෝලේට? ඊයේද ගියේ? සමහරුන්ට අඟහරුවාරු දාලා සමහරුන්ට ඊයේ දාලා තිබුණානේ. ගියාද කොහමද ස්කූල් එකට? කියන බලන්න මම දැක්ක මේ සහස් එහෙම ස්ටේටස් එහෙම දාලා තිබුණේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා යාළුවෝ එක්ක මේ ආවෝ දාලා මම දැක්කනේ වාගේ. අනිත් කට්ටිය මම දැක්කේ නෑ කොහොමද ඊයේ ගියානේ. ඔය සික්මිනන් ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙහෙඳ ළමයානේ ගියාද නැද්ද කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. හෙට යන්නේ. එතකොට ඕකේ. හරි. මතක තියාගන්න මේ ලෙසන් එක මාරලේ. හැබැයි අපිට එන අමාරු කරන්න පුළුවන් දැන් මේක බලාගෙන නැද්ද ඔයාලට තේරෙයි අම්මට සින් සර් මේක මාර අමාරු. එහෙම කියන්නේ. මොකද අද මම කරන්නේ මේ questions එකක් නෑර ඩිස්කස් කරනවා ඔයාලත් එක්ක. ඒකත් එක්ක ස්පෙෂලි මේක ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෙටි ක්‍රම මොනවද? ඒවා කොහොමද කියලා දෙනවා. ඒ ලෙවල් එක්සෑම් එකට ඕන ලෙවල් එකට වඩා ඔයාලා දැනටමත් අඩි ගාණක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. නමුත් මතක තියාගන්න ඔයාලා ඉස්කෝලේ ගියාම යාළුවෝ ගාව ටියුට්ස් තියෙනවා. ළමයි ගණන් හදනවා. ඒ අතර දකින්නවා ටියුට් එක ගාණක් හදාගන්න බෑ. ඌට හදාගන්නත් බැලු වාට දෙනවා. මුන්න ගමන් කියනවා. අම්මට ටික අපේ සර් මේ වගේ කරේ නෑ. කාලවරෙන්කෝ. අවුල් නෙනේ. මම මොනවාද මේ 10 ගුණයක් මම මේක ගැරන්ටි කරනවා. මේකේ මේ අපි දැනට ඉන්නේ එක්සෑම් ලෙවල් එකට වඩා අඩි ගාණක් ඉස්සරහින්. හරිද? හැබැයි ඒ ලෙවල් එකට වඩා ස්කූල් කියන්නේ ටියුෂන් සර්ලගේ ලෙවල් එක පොඩ්ඩක් ඊට වඩා වැඩි. එතකොට මම විතරක් මේ ඒ ලෙවල් විදියට ප්‍රමාණයට විතරක් කරලා දුන්නොත් එහෙම පොඩි අවුලක් තියෙනවා නේ. ඒකෝර මම මේකට කැමති නැහැ. අන්න ඒ දේ නිසා මට අකමැත්තෙන් වුණත් ওই දේවල් ටිකක් වැඩි ලෙවල් එකකට දාලා කරවන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඉස්කෝලේ වල ටර්ම් ටෙස්ට් වල ටීචර්ස්ලාට අමු ට්‍රැක් ආයිතින් ට්‍රැක් කියන එකේ මැක්සිමම්ම ලෙවල් එකට තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එකටම යාලා හරියක්. ට්‍රැක් කියන එකේ ඩෙෆිනිෂන් එකටම යාලා හරියක්. එතකොට එහෙම වුණාම ළමයි අපිට පොඩි ප්‍රශ්න මතුවෙනවනේ. යාලා දුන්නා මෙහෙම පේපර් එකක් මට කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර්ස් වලට වඩා ස්කූල් මේ පේපර්ස් මාර ලේසි. ඒ ලෙවල් පේපර්. ඒකද ඒ ලෙවල් වල සාමාන්‍යයෙන් මුල පුරවන්න බැරිද කියලා තමයි කරන්නේ. ටර්ම් ටෙස්ට් වල අර ඉස්කෝලේට වඩා අපේ ඉස්කෝලේ පොඩ්ඩක් ලොකුවට පේපර් එක අමාරුවෙන් හදන්න ඕනි කියලා හදනවා. ඉස්කෝලේ අතර පොඩි ගේමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ළමයි අහුවෙලා ලෝක අමාරු කරනවා. ඉතින් පව් ඉතින් ළමයි. මොනවා කරන්නේ? ඔයාලට මම සාක්ෂි ටිකකුත් පෙන්නන්නම් දැන්. මේ දාන් just now මම ඔයාලට සාක්ෂි ටිකක් පෙන්නන්නම්. මේකට උවමනා කරන්නේ මොනවද කියලා. හරි. බොහොම පොඩි දේවල් ටිකක් ඉල්ලන්නේ. මතක තියාගන්න 1990 ගණන් වල වගේ 80 ගණන් වල වගේ පේපර්ස් අරන් බැලුවොත් අන්න ඒවල නම් තියෙන ළමයි මොනවාද මේ වලට හරියන්නේ. හරි. මම ඔයාලට ජූටි එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. මේ 2002 පේපර් එක. This is for 2002. paper 2002 එකේ. හරිද? ඔව්. මේ ඇති. මීට වඩා බලන්න ඕනේ.
ඔයාලා තවම කරලා නැති ප්‍රොජෙක්ටයිල් මෝෂන් කියලා පොඩි ටික්නයක් තියෙනවා. ඔය දෙකේම තියෙන්නේ ලීනියර් මෝෂන් තමයි. සර්කියුලර් මෝෂන් අරම මේවා දැම්ම දකින්න හොඳට. Have a good look at. Have a really good look at here now. Right. The figure shows an of a fun game involving running along the top of a platform. P and falling into the pool below. The student of mass 50 kilogram accelerate uniformly. ළමයි මේ පොඩි ශබ්දපත් ගොඩක් එනවා ඇති. වැඩි හිතන්න එපා මම අර කිව්වනේ මම අර ස්ටුඩියෝ රූම් එකක් හදනවා කියලා. ඒකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් යනවා කොහොමද තව දවස් 6ක විතර වැඩ තියෙනවා. ඒ ටික ඉවර වෙනකන් ඔය පොඩ්ඩක් ඩාන් ඩූම් ගාලා හත් ටිකක් එනවා. හරි. දැන් ඔය කියනකොට බිල්ඩර් කෙනෙක් කෝල් කරන්නේ යුඩයි හරි මේ යුඩයි 10 වෙද්දි කියන්න පුළුවන් නේද? ඔව් හරි 10 විතර වෙද්දි පුළුවන්. නෑ ඒක අපි පොඩ්ඩක් මේ මාසේ ඩිසයිඩ් කරන්න තියෙන එක තමයි. මට අර දෙක ගන්නකො දැන්. ඔව් ආඩක නම් මට උනත් ඇවිල්ලා අරන් යන්න පුළුවන් නේ. ඔව් ඒක ලොකු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් යන්නේ නැහැ නේ. හරි මේ එමුණොත් මේ ඔයා මට උක හදලා ඩක් ගාලා එවන්න. හරි හරි යුඩයි. හරි හරි. ඉතින් ඔක ඇදුවට පස්සේ බෝම්බයක් එළියෙන් ගැහුවත් ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මම ඔක ඩිසයින් කරන්නේ ෆුල් සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් පාරක් දාලා. හරි ළමයි මේ මට මයික් එක මූව් වෙනවා පේන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ මගේ සිග්නල් ලෙවල් එක ඩ්‍රොප් වෙලාද දන්නෙත් නැහැ. ළමයි මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවද මේ වෙලාවේ? ළමයි am I audible? මාව ඇහෙනවද? අනේ මේ මයික් එකේ අර බ්ලින්ක් වෙන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි. A student of mass 50 kilogram accelerates from rest. මේ ආකාර මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන ඉඳන් accelerate වෙනවා මීටර 5ක් දිගින්. පැහැදිලිද? ඔය ගාන හරි ලේසි හදන්න. මේ වගේ පොඩි දේවල් ඉල්ලන්නේ අපි. හොඳට බලන්න. මේ සාක්ෂි සහිතව කියන්නේ මම මේක ඔයාලට තේරෙනවනේ මම මේ කියන්නේ බොරුවක් නෙමෙයි කියන එක. Rest and NC the platform and the leaves the platform horizontally direction at a speed of 5. මම මෙහෙම අඳින්නම්කෝ දැන්. මේක මීටර 5ක් දුර දුවන් ඇවිල්ලා 5 ms - 1 වලින් මේක ලීව් වෙනවා. පටන් ගත්තේ බීප්පේ. දුර s = 5 meters. ඔන්න හරි. Length of the platform is 5 meters and the negative neglect the air resistance. Air resistance කියලා එකක් නැහැයි කියලා හදන්න එක. Calculate the acceleration of the student while he is running on the platform. කියලා platform එක දිගේ මේ ආකාර දුවගෙන එද්දී මොකක්ද මේ student while he is running on the platform එන acceleration එක කීයද කියලා අහන්න. හරි. 0.5 s. එහෙනම් මොකද කරන්නේ අපි ගාව තියෙන දේ මොනවාද? u හරි s හරි v හරි අපි ගාව ටයිම් එකක් දීලා නැහැ. ඊළඟට මොකක්ද? අහනවා acceleration. මොකක්ද දාන්න පුළුවන් equation? v square equals to u square plus 2as කියන එක දාන්න පුළුවන්. 5 square equals to 2 times a times 5. මෙතන කීයද? 25. මම මේක 5 එකක් අපලා දාන්න පුළුවන්. ඔව් හරි මොකද? a equals to 5 over 2 2.5 ms minus 2. පොඩි නිකන් ඉගෙන වැඩක් නේද කරන්න. ඊළඟට අහනවා how long does he take to reach to the other end of the platform? මට මේ ආන්සර් එක හොඳටම ෂුවර් නම් මට ඔක දාලා හදන්න පුළුවන්. ඔක ෂුවර් නැත්නම් තව ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. හරි. මම මොකද කරන්නේ? ක්‍රම දෙකෙන්ම මම හදලා පෙන්නන්න. මට මේ ගත්ත ආන්සර් එක ගැන සත පහක්වත් ෂුවර් නැහැ. මම මුලින්ම කරන්නේ මේක ෂුවර් කියලා හිතාගෙන හදන්න.
මට තියෙනවා v equals to u plus at දාලා ඉවරලා මේක ෂුවර්ම නම් ෂුවර් තමයි ඒක මහලු දෙයක් නෙමෙයි 5 equals to 0 plus 2.5 t time equals to 2 seconds මට සත පහක විශ්වාසයක් නෑ මගේ උත්තරේ මම මොකද කරන්නේ මේකම තියෙන එකක් තියෙනවා x equals to u plus v over 2 times t so here it's like 5 and u is like 0 plus 5 over 2 times t so it's like t equals to 10 over 5 it's 2 seconds හරිනේ ඔන්න ඔය වගේ මහා අමුම හිඟන දේවල් ඉල්ලන්නේ දැන් මම ටියුට් එකේ හදන ඒවා බලපුවම තේරෙයි අයියෝ ඔය දේවල් මොන තරම් ලේසිද කියලා ඇයි එනම් ෆේල් වෙන්නේ මං කිව්වා වැඩ කොට ගෑහිම ගන්න නිසායි ෆේල් වෙන්නේ මාළට කිව්වනේ මගේ week work sheets ටික එක තැනක තියාගන්න ඒ ටික හරියට නැවත රිවයිස් කරොත් ඒ ලෙවල් වලට ඒකක් නැති ඒ අතර මම දෙන ටියුට් වලත් තියෙනවා අමාරු පාහර ගණන් ටික හදන්න මොකද එක්සෑම් ටෙස්ට් කියලා දෙයක් දෙනවනේ state clearly how does the student obtain the required external force මේක තමයි අපි නිව්ටන්ස් ලෝ කරලා නැහැ ඒක පස්සේ මේ forces පස්සේ එන චූටි දේවල් ළමයි අහන්න ඊළඟට මේ බලන්නකො මෙතනත් motion equations තමයි how long does he take to touch the water after leaving from the platform මෙන්න මේ බිමට වැටෙන වෙලාව කොච්චරද කියලා මම මේ ටිකත් මම ඔයාලට මේ විදිහටම හදවනවා මෙන්න මේ විදිහට VT time graph එකත් මම ඔයාලට අන්දවනවා මේ lesson එකේම projectile motion ඉවර කරනවා ඒ කියන්නේ අද කරලා ප්‍රශ්න ටික සෙට් වගේ නා හරිද ලොකු ටියුට් එකේ ඒවා ටිකත් අද කරවුණා satisfied වගේ නම් ආයිත් මම ගෙලින්ම next week එකේ මම velocity VT graph ගන්නවා හරිද VT graph වල බොහොම simple ප්‍රශ්න ටිකක් දීලා තියෙනවා I have given really simple questions in the VT graph thingy and not only VT actually the motion time graph so very simple ones actually not hard at all මේව මාර ලේසි then that's the required limit but in the tube wise we have to give you extremely hard ones that's going to be tested in some extra tubes I'm going to give you a complete question tube funny question tube එකක් දෙනවා හදලා ඉවර කරගන්න බැරි විදියට හරිද ඒ වගේම තමයි ළමයි මේකේ group number 2 එකක් මම start කරනවා 2024 ෙම ඔයාලට මේ පළවෙනි lessons වල නිකන් අර ආපහු අල්ල ගන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් මොන හරි ඔයාලත් දෙන්න කිසිම අවුලක් නැහැ අහුවෙලා නැහැ කියලා හිතනවා නම් if you feel like you haven't touched some parts you can join to those parts no problem and if you know any of your friends who are just going to start some others are just going to start their classes after results released so that's going to be a fresh start මතක තියාගන්න මේ fresh start එක ගන්න කට්ටියව ඔයාලත් එක්ක merge කරලා මේක තනි ක්ලාස් එකක් හැටියට වෙනම ගෙනියනවා හරිද ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙහෙම දුරක් ගිහිල්ලා නේ තියෙන්නේ නේද දුරක් ඔයාලා මෙහෙම බින්දුවේ ඉඳන්ම හදාගෙන ආපු එකක් නේ හරි මම අපි මෙයාලව distance එකකින් ඔයාලා ගියේ මෙයාලව displacement එකකින් මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා තනි එකක් හැටියට යනවා මිස් වෙලා තියෙනවා එතකොට ස්කූල් එකේදී එහෙම සමහරක් වෙලා කතා කරද්දී හම් වෙන්න ඇති මේ කරපු කිසි දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ කියපුවා ඒ කියන්නේ දැනට ක්ලාස් ගිහිල්ලා උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මුල් ඒවා නිකන් චොර අවුල් වෙලා අන්න එහෙම බබාලා ටික උත් ඉන්නවනේ එයාලටත් පුළුවන් මෙතෙන්ට ගෙනියලා ඒ පර්ණේම ටික හදා ගන්න මුල ඉඳන්ම පටන් ගන්න කෙනෙක්ට උනත් දැන් ඒවා නාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් ඔයාලා අතරත් ඔයාලටත් තියෙනවා නම් මොන හරි මිස් වෙලා තියෙනවා කියන no problem can join හරි මෙන්න මේකත් ඔළුවේ තියාගන්න so by the way I am going to start that one as well so here in the projectile motion thing and the other one what is called ඔය හැම එකේම මගේ main tube එකේ තියෙන exam එකට අවශ්‍ය ටික විතරයි question tube එක දෙනවනේ question tube එකේ තියෙන්නේ ලෝකෙට අවශ්‍ය දේවල් මිසක් exam එකට අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි ඒවත් මම දෙනවා right okay now can you understand they are asking very simple things so you to do this one you have to know the basics of projectile motion and this is what something called the resultant vector you know the vector analysis to find out the resultant velocity in my projectile tubes is completely included you will see once I finish entire motion you can do after that they ask very simple things from the centripetal acceleration this is entirely belongs to the
circular motion, you will learn this thing at least some 6 months from here. At least some 6 months. තව මාස 5කින් 6කින් තමයි අඩුම. You will learn. And we don't want to talk about yet. Very simple one that is as well. Right. This is one of the evidence. මේ තියෙන එක evidence එකක්. හරි. Now let me show you the other evidence. Here there is another evidence. Right. Metana, you have to find out what is the initial acceleration, right? You have to find out the force and acceleration using your momentum knowledge. You don't know this thing. It will take like 3 to 4 months to you to learn this momentum part and the Newton's laws. But after that, exhaust relative to the there is a thing called relative velocity. You will immediately know this thing in 2 weeks. No, not in 2 weeks, like 3 weeks from here. තව සති 3කින් විතර අපි කරනවා relative velocity. බොහොම පොඩි දෙයක්. What is the exhaust velocity gas relative to the earth 30 seconds after takeoff? Student states that the acceleration there is පොඩි case එකක්. Yeah, sketch velocity time graph එකක් අඳින්න කියලා තියෙනවා. බොහොම පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්න. Right? මෙන්න මෙතන අහනවා නේද? Assuming that the acceleration of the shuttle is constant, determine the velocity of the shuttle after 3 seconds, 30 seconds from takeoff. ඔන්න ඔතනදී acceleration එකට එන value එක අපිට එන්නේ 5 ms minus 2. Operator meter, sorry, acceleration එක ms bar 5 කියලා තමයි අපිට calculation එකෙන් එන්නේ. හරිද? අන්න එහෙම එකකට rocket එකක් තප්පර 30කට පස්සේ t equals to 0, t equals to 30. මෙයාගේ ස්පීඩ් එක කීයද කියලා අහනවා. ඉතින් හරි ලේසි නේද? u equals to 0, v equals to some don't know value, and the acceleration is 5. So what are my values? U, v, a, t. Simple thing, v equals to u plus a t then. What is it going to be now? So here 0, 5 times 30. You will find 150 ms minus 1. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බොහොම නිකන් අර ප්‍රාථමික අමුමිකන දේවල් තමයි අහන්නේ. So the next one, let me show you the next evidence. That's enough. Here you won't understand what is it. මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඔයාලා තාම තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා මේ කියන දේ විතරක් යාන්තම් අහගෙන ඉන්න. මොකක්ද අපෝ මේ මිනිස්සයා කිව්වේ කියලා හිතන්න. Right. මට විශ්වද කියලා හිතේ. වැඩි හිතන්න එපා. මම පොඩ්ඩක් යාන්තම් ඔයාලට තේරෙන විදිහට කියනවා. Before applying the brakes, wheels rotating some 600 revolutions per minute at a distance from rotating axis to wheel and force is 5 cm. Then මේවා කියවද්දි නිකන් පිස්සු වගේනේ. Applied with 10 Newton. About the moment of inertia of the wheel is about 0.1 kilogram. Assume that the friction of the force remaining constant throughout the motion. අනේ ඊළඟ part එක ඕනේ. තප්පරයක් ඉන්නවා ඒකත් අරන් ඉන්න. Throughout the motion හරි. ඒකත් අරන් ආවා. ඊළඟට කියනනේ how many revolutions does it make before coming to the rest. මෙන්න මේ කතන්දරේ දාලා you can find out this is what say the omega naught, that means the initial angular velocity. From this omega naught you can find out u initial මේ රෝදයක් කරගෙන ස්පීඩ් එක හොයාගත්තොත් omega වලින් ඒක තමයි ඔයාලා දන්නේ නැහැ. It's a future lesson, circular motion.
From this omega you can find out the initial velocity of u. රෝදයක් කැරගෙද්දි වාහනේ ඉස්සරහට යනවානේ. එහෙම සීන් එකක්. Right. Then the vehicle comes to stop. Velocity becomes 0. කොහොම හරි මෙයාගෙන් හොයාගත්ත final velocity එක දන්නවා. ඒතර ඔයා හොයාගන්න ඕනේ මෙතන displacement එක. Displacement එක හොයලා s equals to r theta කියලා equation එකක් තියෙනවා. future එකක්. මේකෙන් මේ vehicle එකේ radius එකක් දීලා තිබුණානේ මේක ඔය නේද? ඔව් මෙතන radius එකක් දාලා අපිට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මේ theta value එක හොයාගන්න තමයි මේ pi කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා ඉස්සරහට ඉගෙන ගනි. right? omega equals to theta over t කියලා එකක් තියෙනවා. theta equals to omega t කියලා දාලා ඔයාලට මේ theta හොයාගන්න පුළුවන්. එයාම හොයාගෙන මේ radius එක දාලා දීලා තියෙන පුර හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කැරකිලා තියෙන theta හොයාගන්න තියෙනවා. right? theta හොයාගත්තට පස්සේ මෙතෙන්ට දැම්මා වට ගන්න හෙව්වා. theta equals to 2 pi n කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔකට දාලා මෙන්න මේ වට ගන්න හොයාගන්න තියෙන. එතකොට ඔයාලට දාන්න තියෙන එකම එකයි මොකක්ද? v square equals to u square plus 2as දාලා මෙන්න මේ දුර හොයාගත්තා. එයා බිඳුවෙන් දුර හොයාගෙන මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා θ හොයාගත්තා. θ හොයාගෙන ඉඳලා මේ ඉක්වේෂන් එකට දාලා වට ගන්න හොයාගත්තා. දැන් තේරුණාද? එතකොට මේ මෙච්චර මේක දැන් හිතද්දිත් පිස්සු හැදෙන එකක් නේ. කොච්චර සංකීර්ණ දෙයක් මැද්දට they will never add. So it's very complicated. They will never add harder linear motion part because it's already hard. They are not going to harden it again. So they only check whether you know how to apply basic motion equations. එච්චරම තමයි. හරි වෙන කිසි දෙයක් අහන්නේ නෑ. ඔන්න මම evidence තුනක් පෙන්නනවා ඔය ඇති. But before 90s the questions were really easy. Before 2000 actually. If you see those past paper questions, that's why I don't advise you to do the සමහර ළමයි 70 80 ඉඳන් papers හොයාගෙන කරනවා. අනේ ළමයි කරන්න එපා. ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලාවත් ඉපදිලා නැහැ නේ කාට. නේ? ඉතින් මේ මොකටද දුවා හොයලා කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ආච්චිලා සීයලා ඒ ලෙවල් කරන කාලේ papers ඒවා. නේ? බොරුවට උපදින්න ඕනේ නැහැ. හරි. 2000 වලින් පස්සේ ඒවා කරොත් ඇති කියලායි මම නම් කියන්නේ. ඔයාලට ආසයිම නම් අණු ගණන් වල ඒවත් කරන වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. යකෙක් වගේ වැඩ කරන කෙනෙක්. හරි. මෙහාට. හරි නේද ළමයි? year 2000. දැන් අපි questions වලට යමුද? මම පටන් ගන්නම් අතනින්. කොහෙද දන්නවද? මේකේ ඔක්කොම කරන්නේ නැහැ. මම මේකේ තනින් තනින් ගන්නම්. ඔක්කොම කරන එක බොරු වැඩක්. ළමයි මට කියන්න මේ mid week worksheet එක ඩිස්කස් කරලා ඉන්නවද මේකට යනවද? මම මේක මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද කරනවද මොකද මේක අත්‍යවශ්‍යයි. මෙතන කරලා අනන්ත කුමාරලා ආයෙත් නෑ කිව්වනේ. Sudarsani, you told me that you won't come today and you are going to go to school somewhere. So, but you are already there. How? School in the high level. Sudarsani? Sudarsani? Did they chase you away? Again, somehow. I'm making a name there. Sorry. Now here
here it is going to be this one. What are the variabilities? There are variabilities of, I'm going to do the C part. So U, V, S and A. So it's simply you can find use the equation V square equals to U square plus 2AS. And they ask the S, and it's like V square minus U square over 2A. Right? Here the U value and V value there. I told you, whenever you find something like this, your variability is going to be x square minus y square thingy. So it's like x plus y times x minus y. So the same principle can be applied to here. It's going to be like what? 17 plus 11 times 17 minus 11 over 2 times the other one is what? Oh my god, no, they asked A. Question they asked the A to S. So S is like what is the S56, right? So let me get the answers like 28 times 6. හරියට මේ වගේ දෙකක් තියෙනවා. 3/2, the acceleration is what? 1.5 ms minus 2. Understand? This is a really simple question. Correct. Okay, ඔක ලියා ගන්න හදා ගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම දෙන්නම් තත්පර 10ක් විතර. හදා ගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට අග්ගා ලියා ගන්න question number එක දාලා වෙන මොකක් හරි පොතක් maintain කරනවා නම් හොඳයි මේ වගේ වැඩ. If you can maintain any other book or A4 sheet, something very junk thing, random questions. Don't make your main book ugly. This is for babies, but I felt like doing so. This is like applying brake. What is negative? Oh yeah, deceleration. Yeah, it's a deceleration. V is 11. I didn't see that. Yeah, she just raised a good question. I didn't see that. V is 11. Yeah, it's equals to V square minus U square over 2A. Yeah, 2S, sorry. Now it is a minus U. That means, what is it going to be? Yeah, it's a minus. Wait. It's like V square is like, yeah, I can make V plus U times V minus U over 2S. Sorry. V is like, what is 17 plus 11. Yes. But here, what is it? 11 minus 17. I think body mistake. Oh, the deceleration again. Yeah, good observation too. And it is minus 1.5. Yeah, here I didn't recognize it as well because, yeah, good observation. Anand Kumar, yeah.
Okay. U and S and P and A. You can find out using, let me get this one. You can apply to S equals to UT plus half AT squared. Here S is going to be fine. That's the answer you want to find. And U is like 14 times T is 5 plus half into the acceleration, that is what, minus 2 times T is like 5 squared. This one and this one cancel, so from 1 it's a negative, so it's like 70 minus 25, it's like 45 meters. Break the voltmeter all of the other. You can also apply this one directly. This one also can be applied directly. So this is that equation, very common equation. We didn't apply any yet. The equation is S equals to U plus V over 2 times T. Here it's like 110 equals to U is like 20 plus V, we don't know, over 2 times, time is 5. Paheva. 44 equals to 20 plus V. V is equals 24 ms minus 1. So, check. S V T A. In this one, this is not the direct one. J is not direct. Why? See my variabilities. What are my variabilities? S is given, B is given, U haven't, and E is given. A is something you want to find. Now, see whether is there any equation like S equals to UT plus half AT square? Yes, that is there. But no V included here. You can't use. You can't use since there is no V. And V equals to U plus AT. In this equation, S is not included. No S. Because of no V. Here the other equation, S equals to U plus V over 2 times T. Here no U included. So you don't have U value. Technically you can use this one. The other equation is V square equals to U square plus 2AS. So even you can use this because U is not included since all the equations are not available for this case. No equation is applicable for the I. Can you see? We'll make a double step. So this is not a direct equation application, right? This is not direct application. As I told you, you will hear some annoying noise, but it's all because of the bigger and more sophisticated studio room that I'm just making, just actually neighboring to my current room. This is my bedroom actually I'm using, so I am going to make a new one from having an opening from this one to there, very tight closed one. From almost like 2 weeks, it may take completely like some more 6 weeks to build, and refurbish, like applying all the ceilings and other and the soundproofing material. Altogether, it may take like some more like 20 days, but no more construction in the next week because
construction, basic hard construction will be over. So from the next week onward, you will be getting it like in the normal way days. They can all කලින් සතිවල වගේම සාමාන්‍ය ශබ්දබද්ද විතරක් කරන්න පුළුවන්. After some 20 days, exactly from January, you will find no sound at all because it's going to be completely soundproof from there and more sophisticated lights. If the if I can find somewhere like double the all the online, I'm not talking about this one, this is not even this is not at least like 2% of my income, so it's more like 2 to 5%. I'm talking about all my overall income goes double, including all my Excel other and international exams as well. I'm going to install a very big smart board, even like Universal Service. So the who plan game. So we can't use any of these equations. I am helpless. In terms of what? In terms of direct application. Direct application. There is a fifth equation. Fifth එකක් තියෙනවා අපේ A level වලට අයිති නේ. මම ඒකත් use කරන හැටි දාන්නම් MCQ වලට ඕන වෙනවනේ. So I have created the certain tube with more colorful one with numerous applications and how to apply all including this fifth equation even, right? Now only I am going to send that to you. Mama දැන් දානවා group එකට. Right? So you may find many applications. Give me a 1 second, then I will just forward it to the group. ගොඩාක් කාලයකට කලින් හදපු දෙයක්. මොකද ළමයින්ට බැහැයි කියලා මම දන්න නිසා ඇත්තටම මේක මේ ඉන්ටර්න් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් හදපු එකක්. මම මේක යාගේ ඒක අරගෙන මම මොකද එයා හදලා තියෙන්නේ ළමයින්ට මුලින් ඉඳන්ම තේරුම් ගන්න බැරි ළමයින්ට කියලා දෙන්න. මම එයාගේ ටියුට් එකම හැමම උස්සලා මගේ ටියුට් එක කරගත්තා. මම එක්තරා ආකාරයක හොරි. මේක සර්ච් කරලා මම එවන්නම්. සර් මට ඒක තාපන්න මම මෙතන මොහොසන් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කියලා මම මේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රොෆෙසර්ගේ මොකද ඔය ඕනම A level syllabus stream එකක මේ ළමයින්ට මේ equation apply කරන එක නිකන් අර වහන් කඳුළු වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. ඒකම මම 50 equation එකේ තියෙන ඒවා ටික උත් ගත්තා. මොකද MCQ වලදී අපිට ඔය මේ double game ගහ ඉන්න බෑ. එකපාරින්ම හොයාගන්න පුළුවන් නම් මම essays වලට නම් use කරන්න එපා ළමයි. අපේ A level stream එකට අයිති නැති නිසා අපයියා. I just posted, right? I badly just. Anand Kumar, දැන් අපි ස්කූල් එකට ගියේ නැද්ද ආනන්ද කුමාර්? සුදර්ශිනි. Now have a good look at here. අර equation එක පස්සේ බලන්න ටියුට් එක. Don't look at now. Now in this one, you don't know which one. This one.
To find out, you don't know the acceleration, you have no help. So, but you have u value. What can I use? You have u, you have v, sorry, you have s, you have t, and asking to find out v. Since without having what? Without having u value, you will be never be able to do that. So what can I do now? I mean, this equation. Oh wait, in this one you can directly apply the other equation. Oh my bad eyesight. Here I can apply u plus v over 2 times t. Directly apply. You know, this is not such an equation you can directly apply and find. Oh no, I'm actually talking about j. I did. Sorry. S V T A. Here you have no u. So how to find out acceleration? You don't know the u. Then can't apply to, otherwise you can easily apply to u plus at and get it, but you don't know the u. So how can I find u? You have to apply this to here. Actually, I'm not doing J. I actually doing j. Okay. S you know 93. You can apply to here, and u plus v is given. It's like 42 over 2 times. My time is also given 3 over 2. Okay. Now simply what can I do? I can cancel this 3 and 3. 93 is going to be 31. 31 times 2 is going to be what? 62. 62 times 2 is 124. 124 equals to u plus what? 42. U is going to be a very big value. It's a very huge value. This one. Let me check whether I made a mistake. Yeah. 5 and 31. 31 times 2, 62. 24. Yeah. And it's like 82. Very big speed. It's analog speed there. Kilometer ගානක් දුර ගිහලා බ්‍රේක් එක වැදිනවා. අතර එනවා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. So acceleration is a bigger one. So you have චලු යන්නේ මීටර 93කින් නවත්තනවා. පට්ට acceleration එකක් හදුනා කැලේ ගලවලා යනවා. Okay. U is there. Now I can happily apply this to this equation. V is going to be what? 42 equals 82 plus A. What is A? I don't know. And T is 3 over 2. So we can do minus 40 equals A times 3 over 2. A equals minus 80 over 3. Another acceleration එකක් සාමාන්‍යයෙන් වාහන එකට මොකේටවත් දරා ගන්න පුළුවන් එකක් නන්නේ. Right? Triangle එකක්. කොහොමද තියාගන්නේ? මේ answer එක කොහොම ළමයි ඉන්නවද? Are there anybody who found this answer earlier? So in this one, have a good look at. You can directly apply anyhow. At any cost, you can apply directly. හරි නේද? කිසිම වෙලාවක ඔයාලා directly apply කරන්න බැහැ. ටක් කරලා දාගන්න. හරි. value එක ඕනේ නැවම තියන්න. මොකද කිව්වොත් 3 බෙදපුවාම 75ට 25යි. ආපහු කීයද? ඉතුරු වෙන්නේ 5. 5න් 3ක් ගත්තාම 26යි, 2ක් ඉතුරුයි 0.66. එහෙම ගන්න පුළුවන් මොකක්ද කියන්නේ? ආසයිම නම් එහෙම ගන්න. We repeat it again. ඔබ දාගන්න කැමති.
repeating යන හින්දා මේ second decimal point එක round up කරා. මම ඔය කියලා දීලා එනකල් how to round up. ඔක්කොම මම කියලා දුන්නා නේ mathematical methods වල. ලියා ගන්න තියෙන ටයිම් එක ඇති නේ ළමයි. මම මකමකනේ යන්නේ. මකන්න ඕනේ නෑ මොකද බර හිටපු නැති ළමයින්ට බලා ගන්නත් ඕනේ. K U V A T you can directly apply. If U equals to V plus A T you can directly apply. I'm not having any interest to find that. J K I S V A U. Here, see, there is no direct equation. To find out the answer for L, see my variabilities. S there, yes. B there, yes. A there, yes. U there. So, no equation seems to be tallying with this one. The thing asked is you don't know. So only known ones are these ones. There is no apparent equation to find it. See, V equals to U plus AT. Time is not given anywhere. You can't apply because time is unknown. And U is also unknown. Huh? Yeah, wait. I'm talking about that. So here, S equals to UT plus half AT square. You can't, because time is not given, still you can cancel. The next one is what? S equals to U plus V over 2 times T. Here time is again, so technically can't apply. Only thing, V square equals to U square plus 2AS. Yes. You can apply to here, but time is not given here. The only equation here that we can just touch up with is this one, because why? All the variabilities are matching. This one also we can be done because this equation is directly can be applied, even though time is not there. So you can apply. V is like 12 square equals to U is like something you don't know, plus 2 given, A given, and S is just to find out. You may find, right? It can be done. And M, in the M, U there, S there, A there, and T. V, S, A, T. My variabilities are what? V, S, A, T. Yeah, it's the mth one. So is there any equation? See, V equals to U plus A. No, because you don't know U. The next one is S equals to UT plus half AT square. So you don't know U, still can't apply. Other one is V square equals to U square plus 2AS. What is the thing being asked here? Asking one is the time. Time is also not included. V is there. U is not included, so can't apply.
U is not included. Otherwise, all the other variabilities are there. B is there, S there, A there. U is not included. And the last one is, what is it going to be? S equals to U plus B over 2 times T. Here you can't use because U is not included. But apparently, S is there, can apply. B is there, can apply. And time you don't know. Here the limiting factor is what? Time. So since is there and U is not known, you can't deal with two unknown variabilities. U you don't know and T is also don't know. Helpless. What can I do? I can directly use this equation and find out U and apply to any of these two equations and deal with. Can you understand? So firstly, you have to find out U. So what I'm going to do is, here it is the V value here. Find out V. අහන්නේ V හොයන්න. ඉල්ලන්නේ V. U දීලානේ. තමයි U දීලා. Right? हम values ටික ලියා ගන්න මේ ගාන දෙකක් තියාගෙන හදන්න තමයි. U20 S100 sorry. B S A T B S A T U the V the but like B given A S given A given and T මට ආවලට කියන්න බෑනේ මයික් එක ඔන් කරන්න බෑනේ මෙන්න මේක ගොඩක් පොඩි කරන්න V equals 27 S equals 40 A equals minus हम මේක දාගන්නම් cross multiply කරලා 9/2 කියලා නැත්නම් එන කරදරයි right and find out T අහනවා then I can happily enlarge again and do it. So what can I do now? I have no U apparently. Phenon U කියන කෙනාව නෑ කොහෙද? First case square number. I can use this equation to find out U. 27 square equals to U square plus 2 times 40 times and A is going to be like minus 9/2. Okay, cancel out. So 27 වල square එක හොයන්න වෙනවා ළමයි යා. 7 වල square එක හොයන්න ඕනේ. කැමරට බෑක් යනවා. පාන්තික හෙව්වද? නෑ මම කට්ටියටම පේන්න දාන්නේ 27 times 27 829ක්
කොහොමද පොඩ්ඩක් සයිට් එකට දාලා කරමු. Minus and 40 times 9. 4 times 9 is 36 and 360. නේද කියන ප්ලස් වෙනවනේ. එතකොට u square is equals to 729. ඒ කියන්නේ මෙතන දාපුවම 1000 1089 නේ. 1089 u square. Hari, u square is equals to 1089. U is equals to square root of 1089. आता scientific कैले का होना का है ना कोई लोग के दीपे किए ना मतलब नया आती ना पड़ती है बरम स्क्वायर रूट पे तो हर एकदम रूट नंबर को कितना मतलब पेन है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1089 हाँ वही नहीं रूट नंबर का कम है हर एकदम स्क्वायर रूट पे ना नंबर का 33 आंसर इज 33 हर इधर u वाला आंसर का किया 33 ms minus 1 हाँ हरी मैं एक अथवा करता I just found what is the value of this one. It is from 33 ms minus 1. Okay, now I can apply this to any of the equations here, but I prefer to go to the smallest easiest one. Easiest one is this one, so I may apply this to here. V is some 33 and u is some 27 plus, and a is like 9/2. It is a negative value times what? Time of t. Yamaha I 6 equals to so minus की रखनी थी. Oh ने बाकी देखो मार बोलो मंदर ले लेने कटी वहाँ से का टाइम में कटे देते हैं मार उधर की आपको मत मार 27 and 33. So it's like minus 6 equals to minus 9/2. It's like 2 and 3 and t is equals to plus here the 4/3 is like 1.33 seconds. Arne there. Arne there. Can you understand this? This is a double step equation. Arne. मैंने मैं वगे आवत आपको टा कल्पना करला variabilities ටික වෙනම ලියාගෙන ආවද මුලින්ම හොයාගන්න පුළුවන් දැන් unknown if there are more than two unknown. One is the one we are going to find and there is another unknown. Firstly you have to find out the other unknown using previously acquired equations, then find it and now look for the suitable equation. ඊට පස්සේ අර කලින් අර unknown factors දෙකක් තියෙනවානේ. Okay, මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ අපි හොයන්න ඕන එක නෙමෙයි අනිත් unknown එක. එයා හොයාගත්තොත් මේ ගේම easy වෙන්නේ. ඒක හොයාගෙන suitable equation එක තෝරලා substitute කරන්න. ඉතින් මහා අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. It's not a very big deal. It's a very simple one. හරි wait. ඒකත් එක්ක ගත කරපු කාලය හොඳට මැද. ටක්කා ලියා ගන්න. අපි යමු අනිත් ටිකක් අර challenging questions වලට. ඔක්කොටම කලින් ළමයි මම mid week worksheet එක කරලා ඉන්නම්. මොකද mid week එක තමයි මට අත්‍යවශ්‍ය. ඊට පස්සේ අර සර්වර් දෙන જાතියේ අමාරු ගණන් ටික කරවන්න. මොකද නැත්නම් මම සර්ට් එක නෝන් ගියා. ඊට මගේ scientific calculator එකේ පොඩි ෆැක්ට් එකක් තියාගෙන එනවා.
යාල් 3500 ගත්ත කැල් එක දැන් මේක 15000 කරේ. ලංකාවේ ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න එපා කියලාද මන්ද කියන්නේ. මේ වගේ කැල්කියුලේටර්ස් වගේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වල එහෙම ගෙන්නන්න නැතුව ටැක්ස් ගහලා ඉගෙන ගන්න එක මාර අපරාධයක්. සයන්ටිෆික් කැල් පාවිච්චි කරන්නේ විහිළුවට නිකන් ජොලියට නෙමෙයි නේ. engineering and physical science කරන ඕනම කරන මොනවාද accounting වගේ කරන ළමයි හරි මෙයා ඉවරයි නේ තාත්තා අපර 10ක් දෙන්න ඊට වඩා දෙන්නේ නැහැ time ඉවරයි අපි යමු මුලින්ම week worksheet එකට මට ඒක තමයි අත්‍යවශ්‍යම දේ මේකට මම එන්නම් පස්සේ have a good look at in this one I have included some information and basics and how to obtain and the difference between speed and velocity basic theory for anybody to understand and examples like now goes for the 20 numerical questions sorry මම එකින් එකට මේ ඔක්කොම හදනවා එකක් නෑර හදනවා එකක් නෑර හදනවා බලන්න එපා right let me explain you the first one very simple a particle moving in a circle of diameter 5 meters calculate the distance covered and the displacement when it completes 3 revolutions basic ඔක සර්කල් එකක් දුසලා කියලා අහන්න එපා නිකන් මීන් පේස් එකක් සාක් පේස් එකක් නේ නිකන් සාක් කෙනෙක් වගේ නේ කොහොමද දැම්මොත් නිකන් සාක් කෙනෙක් වගේ පොඩි හැක් ගහගෙන යන සාක් කෙනෙක් වගේ වැඩි හිතන්න it's like 5 meters to complete how many revolutions 3 revolutions okay now have a good look at what can I do the circumference is 2 pi r 2 times 22 over 7 times and r is like 5 and there are 3 such revolutions and get it like this way මම මේ ගාන හදන්න විතරක් මේක 3.41 කියලා නේ මම මේ ගානට විතරක් I will take pi as 3 කලින් අර ටියුට් මොනවාද මේ පාස් පේපර් එකේ දකින්න නැති take pi as 3 කියලා ගොඩක් වෙලාවට එහෙම දෙනවා පාස් පේපර් වල ටික දන්න වැලියු එක දාන්න යන්න එපා එයාලා එහෙම දුන්නොත් ඒක ගන්න right 2 times 3 times 5 times 3 it's like 10 now is 9 9 times 10 is like 90 meters ඔයාලට 93 4 වගේ වැලියු එකක් ආවනම් ඒ කියන්නේ 0.14 කියලාත් ඔක කියනවානේ අන්න ඒ ටික මම neglect කරලා ගිය නිසායි එහෙම ඒක ගැන හිතන්න එපා and what about the displacement
displacement. What is the displacement? It's 0. වට 10ක් නෙමෙයි 200ක් ගියත් 0 මොකද ගිය තැනටම තමයි ආපහු මේක කරගෙන ඇවිල්ලා. හරිනේ? A body thrown vertically upwards and reach a maximum height. When it returns to the ground, calculate the distance traveled and the displacement. Ah, wow. මේක නම් ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි වෙන්නේ. Because I didn't do any but projectile motion. Wow. Sir, the අමුතු වැඩනේ sir කරන්නේ. නමුත් මම මෙහෙම දේවල් දාන්නේ මොලෙන් හිතලා ගන්න පුළුවන් ඩයලොග් ඉන්න නිසා මම කියලා දුන්නේ නැති වුණා. Even though I didn't explain. Because why? Displacement මම හිතා ගන්නම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වෙද්දි. Displacement එක බිඳුවයි කියලා හිතෙන්න ඕනේ. Vertical මෙහෙම ගියා. height එකකට ගියා. And came back. Okay. Thrown maximum height h and returns to the ground. Distance travel. අනේ ළමයි vertically මම මේ පොඩ්ඩක් වෙන් කරලා ඇඳලා මෙයා තනි උඩ ගියා තනියෙන් එහෙමම දැක්කා. එහෙම දැක්කම අඳුර ගන්න අමාරු නිසා මම මෙහෙම දානවා. What is the distance? Went h up and h down and all together 2h. But s, what about s? What about sunrise? You know. What is s here? 0. හිතන්න තියෙන්නේ මහ දෙයක් නෑ. හරි projectile motion දරන් ඉන්න ඕනේ නෑ. උඩට h ගියා positive h හේතුවක් ගන්න s equals to positive h plus negative h finally 0. හරි නේද? හරි. මට විනාඩියක් දෙන්න ළමයි මට පොඩි අත්‍යවශ්‍ය වැඩකට එළියට පුට්ටකට යන්න වෙනවා විනාඩි 2කට. No more than that. විනාඩි 2කින් මම මෙතන guys, I'm back. So here it is like a body travels a distance of 15 meters. Oh my god, I dropped water. The body travels 15 meters from A to B and moves a distance of 20 meters to right angles to AB. 15 meters to AB. If I mark A and it's like 15 meters here B and moves some 20 distance to right angles to the AB. So that I mark that like C is some 20 meters. Travel, calculate the total distance and the displacement. So this is what displacement x it is going to be. So the distance is like 35 meters. Don't ask me how because I add 15 and 20 together. So now you have to find out the s. S is like s equals to AB square plus BC square. It's like s equals to square root of Pythagoras 15 square plus the other one is like 20 square. So s is going to be like 15 square is what 225 plus 400 and it's like 625. It's a perfect square number. S is what 25. Perfect square number. An object is moving in a circle of radius r. Calculate the distance. Why? We didn't find the question. Which one? Why not? In the previous question, we didn't find s. Why not? D, distance is 2h here, see? H goes up and h came down. It's 2h. This is what the distance, this is what the displacement. Displacement කෙලින්ම බිඳුවයි කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මම අරගෙනත් පෙන්නුවා. මොකද දන්නවද මම why did I include this one? Why did I include this question? To give you some precursor. ඒ කියන්නේ reaction එකක උනත් අපි දානවා precursors කියලා. ඒ කියන්නේ reaction එක start කරන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ළමයි මේ reaction එකක් කරද්දී ඒ reaction එකේදී පට්ට important දෙයක් තියෙනවා. What is that?
you have to start the reaction. You have to give a kick start to the reaction. How to give that kick? කොහොමද ඒ kick එක දෙන්නේ? වේලාසනින් පොඩි touch up එකක් දාලා තිබ්බාම ඔයාලා දකිනවා. In the displacement, in the context of projectile motion, most of the students at that time don't feel really comfortable because ඒ වෙද්දී ඔයාලා නාගෙන සමහර the vertical displacement is going to be 0. ආන් එක දැන් ඉඳන් ඔළුවට ගිහින් තියෙනවනේ. හරිද? Okay. An object which is moving in a circle of radius r, calculate the distance and the displacement when completes half circle. Half circle එකේදී වටිනවා කතාව. R. What is distance? It's like half into 2 pi r. 2 pi r can full circle එකනේ කියන්නේ. Equals to pi r. Right. What is the displacement? Displacement is equals to metanat d metanat r. D equals to r plus r, that means 2r. And what is the distance in this case? D2. This is D1. Okay, classic is D1, D2 here. 2 pi r. And the S2. So S1 is 0. Sorry, S1. Sorry, wait. S1 is D1, sorry. This is S1. S1 is 2r. S2 is going to be 0. මොකද circle එක complete කරා. නේද? මගේ class එකේ ඉන්න D1 and D2 නම් මරු එක සතියකට එක්කෙනෙක් D1 වෙනවා ඊළඟ සතිය අනිත් එක්කෙනා D1. මරු රොඩ කරනවා. හොඳයි. අනිත් ළමයිනුත් ඒකට හොඳ ගේමක් දෙන්න ඕන. එතකොට ඇයි ඔකට D1 D2 වෙලා ඉඳි ඇයි ඔයාලට වෙන්න බැරි? ඇයි ඔයාලට ඒ සතියේ D1 D2 හම් වෙන්න බැරි? නේ? වැඩ කරන්න ඕන fast එක. මේ tunnel ගාන මං එදා හැදුවා නේද ළමයි? I think I did that tunnel one in the last week. මම මේ fifth එක කරාද කී සතියේ? Did I do the fifth one in the last week? ළමයි මට පොඩ්ඩක් කියන්න last week එකේ මම මොනවද කරේ? The cyclists riding at 5 ms minus 1 and start to මේ වැරදි route එකේ මං ඉන්නේ. sorry මගේ ඇති මේ ගුලිකාරයි. This is the midweek worksheet. This is one more කරන් ඉන්නවා. This is the midweek worksheet actually. අපි midweek එකේ සාමතකුණා කියන්නේ. Okay, guys. An object travels some 15 meters in 4 seconds, and another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of this object? මෙන්න මේවා ළමයි මේ හිතන තරම් ඔයාලට ලේසි නෑ. ගොඩක් කට්ටිය උත්තර එව්වා. මම ඒ සමහර උත්තර වැරදි. Most of the answers were really wrong. මම ඉතින් ඒකට මොකුත් කිව්වේ නෑ. ඔයාලා try එකක් දීලා තිබුණේ මාර ලස්සන. මට ඒ 16 meters in 4 seconds. The same distance but traveled in මේක නම් හරි. තමෝගේ.
total time එක කීයද? මෙතන තව තත්පර sorry seconds 2 seconds කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගියාම 6 seconds. මම ඒක note කරනවා. Okay, what is the average speed? Speed average is equals to total distance over total time. That's 2 over 6. 16 over 3. It's like what? 5.33 ms minus 1. මේක ගන්න දිනේම Vishnu swims 90 meters long pool. He covered 180 meters in 1 minute, right? By swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed, average velocity of Vishnu. හරි. පොඩි ලස්සන ගානක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. And he returns. It's a 90 meter long, positive 90. This is negative 9. In terms of the distance, what is the distance? It is like 180 meters. What is the displacement? It's 0. එහෙනම් speed එක කීයද? What is speed? Speed equals to distance over time. So the distance is like 180 divided by 1 minute. By swimming from one end to other. 1 minute වලින් ඔච්චර දුරක් පිනනවා කියන්නේ ඉතින් මයිකල් ෆෙල්ප්ස් කරනවාද කියලා මට සැකයි කමක් නැහැ හොඳ වැට් එක. This and velocity also 0, right? Displacement is 0. තේරෙනවද? In a long distance race, the athletes were expected to take 4 rounds of the track, such that the line of finish was same as from the start. Hurry. Long distance race, athletes were expected to take 4 rounds. හරිද round 4ක් ගන්න ඕනේ. And suppose the length of the track was some 200 meters. What is the total distance covered by the athlete? හරි ලේසියිනේ. lap එකක් 200 meters. ඒක දීලා අපිට 2πr මුකුත් ගන්න. Given. And how many laps? There are 4 such laps, so it's 800 meters. What is the displacement of the athlete when touch the finishing line? Displacement is going to be 0. එකම දැනට තමයි වට 100ක් ගියත් එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Is the motion of the athletes uniform or non-uniform? Uniform motion එකක්ද non-uniform? Non-uniform. Why? Because he takes bends, so it's always change the direction. We same velocity. Yeah, if he run in the same velocity, it doesn't matter. But non-uniform because he changes the distance, and even he starts from 0 to reach to some value, and if he maintains the same velocity, and when he's about to stop, he tries to move even faster sometime and finish it. So it's not a uniform. Is the displacement of the athlete of an athlete and the distance covered by him at the end of race equal? And the distance covered by no. Simply no, because displacement is 0. බොහොම simple ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. Even though they may look really long. It's the wrong thing.
තමයි අද නම් මේක මේ පොඩ්ඩක් මයික් එහෙම මියුට් කරගෙන මටත් එහෙම ලින්ක් කරලා දින් මටත් අනිත් ඩිවයිස් එකෙන් ජොයින් වෙන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලින්ක් එකේ අවුලක් හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් from at least from next week onwards පොඩ්ඩක් කතා කරන්න try to speak a bit because we have to do these lessons some kind of what in an interactive way එහෙම නේද පොඩ්ඩක් interactive විදියට කරන්න බලන්න ඕන මේ යම්මක් කික් එකක් තියෙනවා මෙහෙම නිකන් අර question discussion එකක් කොහොම නිකන් ගල් විදියට කරද්දි නිකන් ගතියක් නැහැ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ we have to do it like in a dynamic way right in at least from the next week හරි පුළුවන් හැමෝම පොඩ්ඩක් මයික් එකක් සෙට් කරගෙන කතා කරන්න පොඩ්ඩක් එතකොට නිකන් තියෙනවා පොඩි කික් එකක් දැන් අද question discussion නිසා අද කොහොමද මම මෙහෙම තමයි කරන්නේ theory කරා in the next week from next week onwards we are going to discuss the velocity time graph and finish that and after that the relative velocity and the relative velocity is going to be one complex one so we have to learn it in some enthusiastic and funny way right ඒක නිකන් හරියට කරගන්න ඒක නිසා ළමයි වැඩේ අපි හරියට කරගන්න බලමු starting from a stationary position mark pedals his bicycle to attain a velocity of 6 ms minus 1 in 30 seconds right he starts with 0 and he reaches to some velocity of 6 ms minus 1 the time duration is 0 to some 30 seconds so then he applies the brakes and then the velocity of the bicycle becomes down to 4 ms minus 1 he slows down right for some reason imagine that the road is very narrow and just kind of bouncy he has to reduce to just to here and he reduces in the next 5 seconds it takes another 5 seconds it's like 30 seconds and it takes only equals to 5 seconds here the overall time is 35 seconds calculate the acceleration of the bike in the both cases very simple one for the first one you can apply v equals u plus 80 simple like so 30 equals to 0 then plus a times 30 acceleration is what sorry no 6 over 30 1 over 5 it's like what 0.2 ms minus 2 very small simple acceleration then from the next 5 seconds he decelerates actually starting velocity is like 4 final and then initial one is 6 plus 80 and it's like minus 2 equals to a times 5 and acceleration of that case is minus 4 ms minus 2 sorry not minus 4 actually minus 0.4 yeah. negative 0.4 හරි නේද I think you guys understood it okay Roy is moving in his car with a velocity of 45 kilometers per hour how much distance he will cover in a 1 minute in 1 minute and in 1 second Sorry, 1 minute. I told you kilometers per hour to meters per second. How to convert? මෙතන මේ 1 second කියන එක නෙමෙයි තමයි එන්න ඕනේ. 1 hour කියන එක පොඩි අර මේ 20 mistake එක. Right? Kilometers per hour to meters per second. I told you a way to convert. How? I told you to multiply this by factor of 5 over 80. So you have to multiply it by factor 45 by 5 over 80. How many 3s are there? 15 and how many 3s are there?
6 again can cancel off, and again by what 5 and 2 and 25 over 2 is like what 12.5 ms minus 1. So this is the speed. You have to find out the distance now. Vt velocity is like 12.5 times 60. නෝක මහ දෙයක් නෙමෙයිනේ 60 නේ. එතකොට 60 වලින් multiply කරපුවාම 6 times 12 144 and it's like 6 times half is 3 145 and yeah 100,050 meters. He will cover this much of speed within 1 minute. Sorry, distance within 1 minute. හරි නේද? 12.5 answer එක ලොකු වැඩි වගේ මට ඒක හිතෙන්නේ. අනේ හරි. විනාඩියකට මීටර 1450ක් යා කව කරනවා. Right. In the next one, odometer of a car. අව එකකට යන දුර 45 kilometers නේ. ඒක convert කරන්න meters වලට. 45 by 1000 45,000 meters. That's it. හරිනේ? ඊළඟට අහනවා the odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and then 2400 kilometer at the end of the trip. If took time of 4 hours, calculate the average speed of the car in kilometers per hour and meters per second. දැන් මේ odometer කියන එක ළමයි speedometer එකම නෙමෙයි යා. ඒ කියන්නේ total displacement එක පෙන්නන එක. ඒ කියන්නේ ඔකේ දැකලා තියෙනවා නේද පරණ vehicles වල. පරණ vehicles වල මෙන්න මෙහෙම numbers තියෙනවා. right? මෙහෙම numbers වගේ කැරකි reset වෙනවා. තාම හැබැයි අලුත් bike වලත් එහෙම එනවා. අලුත් මේ vehicle වල classical meter එක තියෙනවා. Classical meter means with the index. And if the one is digital meter, still there are some numbers here. So the odometer marks those numbers. Let me show you an odometer in a searching engine. බලන්න නැත්තම් ඔය ගෑන ළමයින්ට එහෙම ඔය ideas ඉච්චර උඩට යන්නේ නැහැ. vehicle එකේ යන ගමන් කවදාකවත් ඔය බලන්නේ වඩ පිට බලවගෙන ගමන් ආකි ෆොටෝ එකක් දාලා selfie එකක් දාලා කට උල් කරලා දියුල් කරලා එහෙම නේද? නිකන් අර TikTok පාරක් දාපම මිසක් ඕක බලන්නේ නැහැ. නේද ළමයි? එහෙම නේද? කොහොමද වගේ අද මේ ගෑන ළමයි ටික? හරි. මම odometer කියන්නේ මෙන්න මේකේ මම අරන් පෙන්නන්න අලුත් කරලා. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ තමයි. මෙන්න මේ තියෙන්නේ speedometer එක. මේකෙත් පෙන්නන්නේ speed එක. This shows the speed, this one shows the number of kilometers you have traveled. හරි. මේ තියෙන්නේ මම අර කියපු digital එක. Oh shit. So see, distance of the trip. Can you see? තේරුණා නේද? මෙන්න මේකට තමයි odometer කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් අපි පොඩ්ඩක් දැනන් ඉන්න ඕනේ ගෑන ළමයි වුණා.
Here, if you have any problem, then you might think, oh, what the heck is odometer? I don't know any odometer. So how to find out the total displacement? Like the ending is 2,400 minus 2,000. That is the, and like 400 kilometers he has written with what, 8 hours. So how to find out the speed in the average speed in kilometers per hour? It km minus 1. What is it? 400 divided by 8 by O. So it's like 50 km h minus 1 per kilometer per hour speed. That's it. So how to find out the ms minus 1? I told you, multiply this 50 by 5 over 18. So 25, and it's going to be 9. 25 times 5 is like 125 over 9. So කොහොමද කියන්නේ? බෙදලා දාන්න ඕනේ. හරි. ඕනනම් බෙදලාම දාන්න. ඒක වරදකුත් නැහැ. ඔයාලා කැමති නම්. හරි. 108 එතකොට the guy is like Cornell. කොහොමද යාගන්නේ? An electric train is moving with velocity of 120 kilometers per hour. How much distance will it move in 30 seconds? Right, 30 seconds. Distance. Distance. Who knows? Speed is like 120 kilometers per hour. D is equals to V multiplied by T. V is like of what, 120 by what, 5 over 18. Why did I multiply? Because I have to convert this to what, meters per second first, and multiply it by 30. How many sixes? 3 sixes. How many sixes? 5 sixes. How many threes? 4. So it's like 4 times 25. It's like 100 again. Here's 5 times 5, 25, and this one 100. And there is a 0, 1000. එනකොට තප්පර 30 කිලෝමීටරයක් කව වෙනවා 120ට යනකොට ගලවගෙන යන කඩාගෙන යන. හරි නේද? මම හිතනවා මේ දේවල් ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ටක් ගාලා මම ඉතුරු ටිකක් කරනවා ඉක්මනට. මම හිතනවා මේ වීක් එක තමයි වැදගත්. ඔව්. දැන් මම මේකේ ඔක්කොම කරන්නේ මේකේ ඔයාලට හිර වෙනවා කියලා හිතන ඒවා ටික විතරක් කරනවා. හරි. මොකද සමහර වරද්දලා තිබුණා. The body is moving with velocity of 115 and uniform. What will be the velocity after 10 seconds? With the velocity uniform after 10 seconds, it is still 15 ms minus 1 uniform motion. A train travels some distance with the speed of 30 kilometers per hour and returns with the speed of 45. මේවා එහෙම ලස්සනට නාලා තිබුණා. මේවා කරන්නේ. A certain distance. මම මේ වගේ ගානක් පළවෙනි දවසේම හැදුවා. අර මේ ස්පොට් ටෙස්ට් එකක් දුන්නා. I just gave you a spot test. මට D1 D2 දෙන්න මාරු වෙන දෙන්නගේ කෙනෙක් ඉතින් ඇහුවා සර් මට තව ගණන් දෙන්න බැරිද මේක කියලා මම කිව්වා දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ කියනවා සර් තාම මම භාගය හැදුවේ. එහෙම තමයි. හොඳයි. Distance of D. Same distance. So it's the speed. We don't want to consider the positive negative nature of this one. And it's like the speed is like 30 and returning with 45. Sorry.
What is the total distance? D1 plus D2. Okay, යාළුවෝ දෙන්නට පහරයක් වශයෙන් මම එක දාන්න. And we know D1 equals to D2. So what is it? Total distance equals to 2D. D total equals to. And what is the time it is taken? එකම time එක නෙමෙයි speed දෙකකින් එක D1. Here it's going to be D2. How to find out T1 and T2? We know velocity equals to distance over time. So the time equals to distance over velocity. So T1 is what? D over V1. What is T2? T2 is going to be equals to D over V2. Now I need to find out the total time. I'm going to find out the total time because the V average is going to be equals to D over T total over T total. What is my T total? T1 plus T2. Hence I know that it's going to be D over V1 plus D over V2 is going to be the T total. And D total, we know what is the D total? 2D. Now I can happily apply this to here. All right. බලන්නකෝ. The average is what? 2D over D over TV1 plus. So what is it going to be now? Then I can multiply it like this way. It's going to be 2D here. dV2 plus what? dV over V1 times. So I can just happily cancel off this D unknown D out. Get this one up. 2V1 V2 over V1 plus V2. What is V1? It was like 45 something. 45 times 30 times 2 divided by 45 plus 30. It's like 45 times 3 is like 90, 135 divided by 75. 75 again, another common pain. 5 common. How many 5s are there? 15 5s. How many 5s are there? Like 20 and 7. It's like, yeah, 27. 54 over 15. How many 3s are there? Only number of 3s. It's like, how many 3s? 5 3s. How many 3s? 9 3s. And it's like 18 over 5. It's like when you get 18 over 5, yeah. Somewhere just went wrong. What do you think? Something has gone wrong here. Right?
and T is like 3, 1. මං අතන බිඳුව අමතක කරලා ගියානේ. I think that's what my mistake. බිඳුව අමතක කරලා ගියා. How many එතන මම calculation එකේ වැරද්දක් කළා. How many files are there? Like 27. Yeah. 15. 5. And how many? 9. Okay. And දෙකකුත් මෙතන තියෙනවා. That's what. 90 by 2 over 5. How many 5s are there? It's like 80. So, බිඳුව අමතක කරපු එක යවලා ගිහලා තියෙනවා. 36 kilometers per hour. නැත්නම් මේ කාස් ස්පීඩ් එක ඇවරේජ් ස්පීඩ් එක. හරි නේද? බිඳුවේ මිස්ටේක් එකක් වෙලා තිබුණා නැත්නම් මේ ගාන හදපු විදිය හරි. හරි නේද? මේ උත්තරය ආවද හැමෝටම? මට මාක් කරන්න බැරි වුණා ළමයි මම මාක් කරන්න ඉතින් කිව්වා. එහෙන් බලද්දි තේරෙනවා සමහර විතර වැරදි කියලා. වෙලාව හම්බුන්නේ නැහැ මට රුණ ගන්න හිටපු සතියේ මිස් වෙච්ච ක්ලාසස් ගොඩාක් කවර් කරන්න වුණා. මේ පේපර් එක මාක් කරනවාමයි කියලා හිතාගෙන හිටියා හැමෝගෙම. මම පස්සේ හරි මාක් කරලා දෙනවා. හරිනේ? හරි. ඒක ඉවරයි. A train 100 meter long straight of passing passes a pole in 5 seconds. Find out the speed of the train, the time it will cross the bridge. Like what? 500 meters long. මොදේල බලා ගන්න. මේක මරු ගන්න. A train 100 meter long moving in a straight travel level track and passes the pole in 5 seconds. Find out the speed of the train. Time will take to cross the bridge 500 meter long. I think hurry lazy you. Right? Then a train. So what is the distance that the train may travel? From here to here distance. It's like 100 meters. Train එකේ දිග තමයි පහුවෙන්නේ. Time එක 5 seconds. Velocity is equal to displacement over time. Displacement is 100 and over 5 it's like 20 meters per second. It's 20 meters per second.
එතකොට 500 meters තියෙනවා මේ bridge එකක් cross කරන්න. එයාට කොච්චර වෙලාවක් යනවද? මම මේක train එකේ දිගත් include කරලා මෙතන ඇතුල් වෙන time එකයි මෙයා ආපහු එළියට එන time එකයි ඔක ඔක්කොම add කරොත් කතන්දරේ වෙනස්. මම එහෙම නැතුව simple ලා ගන්න. මොකද එහෙම විශේෂයෙන් කියලා නැහැ. මේ මෙතනින් මූණ දැම්ම මෙතනින් මූණ එළියට එන්න යන time එක ගන්න. Yes. So it's like distance is 500 meters over velocity. What is the velocity? So velocity is like 20. 125 seconds it may take. Right? Okay. The car travels straight line with the half time with the speed when 40 meters kilometers per hour, and the second half with 60. Average speed මම මේක හොයන්නේ නැහැ. Same technique. එකම දේ ආපහු repeat කරලා තියෙන්නේ මම ඒක හදන්නේ නැහැ. The body starts rolling over horizontal surface with an inertial velocity of 0.5 ms minus 1 due to friction. Its velocity decreases to rate. ඒ කියන්නේ acceleration. මේකත් අපිට හදන්න පුළුවන් ළමයි. Right? B equals to u plus at දාලා එතන මම කොහොමද හදන්නම් roughly හදන්නම් equals to u plus at. මේ කියන කතාව මේ accelerate වෙනවා කියන්නේ. B equals 5. Stop ni 0 equals to 0.5 minus 0.005 times t. ini මොකද උත්තරේ ගන්න මම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. sorry 0. t equals 0.5 over what is it? 0.05 කියන්නේ 10 seconds. මොකද හිතා ගන්න බැරි නම් ඇති වැඩක් නෑ. A car traveling 36 kilometers per hour speed to 70 kilometers per hour. මම මේක 72 කරගන්නම් ලේසි එකට හේතුවක් ඇතුව 72 කරගන්නම්. හරි. මට ඒක මේ 20 mistake එක 72 දෙන්න ඕන එක. පොඩි අවුලක් දීලා තියෙනවා. න්යාව කන්වර්ට් කරොත් දෙනවා 10 කියලා. මම මේක කන්වර්ට් කරගන්න විදිහ දැන් දන්නවනේ. මම ms minus 1 මේක දෙනවා 20 ms minus 1 in 5 seconds. Right. What is the acceleration? It's like 20 minus 10 over 5. It's like 10 over 5 2 ms minus 2. Then make a high speed හැදුවා කියලා හිතන්න එපා. මේවා ගොඩක් කල් කියලා දීලා. හරි. මේක ගොඩක් කල් කියලා දීලා. I explained you this in a so long time ago. අද දවසෙත් ගොඩක් කරා. ඒක ඔක්කොම කියලා දෙන්න මට උවමනාවක් නැහැ. If the same car stops in 20 seconds, what is the retardation? මේක ආයෙකම right මේ යන ස්පීඩ් එකෙන්ම තත්පර 20කින් නවත්තනවා. එතකොට u කියන්නේ අර අන්තිමට ගිය ස්පීඩ් එක 20 නේ. අර ඉක්වේෂන් එක equals to a equals to v කියන්නේ y minus 20 over time is 20, so it is negative 1 ms minus 2. retardation. A scooter acquires velocity of 36 and 10 seconds and after start and takes 20 seconds to මේ කතාවමයි ළමයි මේකමයි මේකෙම twin මම ආපහු හදන්නේ නැහැ. On a track 120 kilometer track, the train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometers per hour. How fast the train travel in the next 90 kilometers to average of what 60 kilometers per hour to for the entire trip. entire trip එකට average එක කොච්චරක් දෙන්න නම් එයා කොච්චර speed එකක යන්න ඕනේද කියලා අහන්න. ඉතින් දරුවනේ මගේ අර equation එකක් තියෙනව නේද මම ගත්තේ කලින්. මෙන්න මේ ඒකම ගන්න බෑ. හොඳට හිතන්න. ළමයි ලස්සන්ට මම කියන්නේ D1 ලස්සන්ට දාලා තිබුණා පටන් අරගෙන තිබුණා හොඳයි ලස්සනයි අන්තිමට නාම තිබුණා අර s equals u plus v over 2 times t කියලා දාලා හදලා තිබුණා ඒක වැරදි හරි මේක හොඳට බලන්න t කියන්නේ කීයද අපි දන්නේ මම කියන්නේ t1 කියලා ගන්න මේක ඉවර කරනවා t2 time
පළවෙනි speed එක කීයද කියලා තියෙන්නේ? This is 30 km. So the total is 120. Rest is some එක කියලා තියෙනවා 90 km. එතන කියේ 30 km minus 1. හරි. එයා V2 කියලා දැනට දාගන්න අපි දන්නේ නැහැ. හරි. දැනට දන්නේ නැහැ. හරි. V average කියන්නේ මොකක්ද? dt divided by dt. එහෙම නේද? d total divided by d total. But in this case we know dt we know is like 120 kilometers. We know this one really good. And this one is also known 60. Okay. But time is what? T total is T1 plus T. T ला දෙන්නේ ඉන්නවද මේකේ? තරුසි ඉන්නවා T කෙනෙක්. තව T කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑනේ. එන T ලා නැහැ. ඉතින් මරු T1 and T2 කියලා කියන්න පුළුවන්. Okay. How to find out T? First time I'm taking this like V1 ना. හරි මම ලේසියට ගන්නම් එහෙම. T is what? Velocity over distance. Sorry, distance over velocity. So what is it? 30 over 30 over again 30. It's 1. Actually 1. Here back it is like T2. It is like the distance is what? 90 over velocity I don't know. V2 කියලා විතරක් දාන්න. එච්චරයි දාන්න. දෙයට බලාගන්න. So I can put it like T2. So now I can plug this result to here. It is like 60 equals to 120 the total distance, 1 hour for the first half, and in the second one it is like 90 over V2. Okay. දැන් මම මොකද කරන්නේ? වැඩි කරනවා. cross multiply කරපුවාම 6 times මම එක එහෙමම දාන්නකො නැත්නම් බලයි මොකද්ද මේ අංශයක් කරේ කියලා. නැත්නම් බබු ඉන්නවනේ maths දැක්කම බලන්න. So have a good look at. It's like 6 when after resolving the bracket. 90 times 6 over V2. हम subtract करना. 12 minus 6 equals to. हरे रास्ता देना. omega 1 का मार्क करना क्या हो गया? 6 equals to 90 times. So then उत्तरे मैं भी ला पेन दो निला मन. V2 equals to 90 kilometers per hour. මට ඒක ළමයින්ගෙන් මේ උත්තරේ මම තිබුණාද කියලා මට හරියට බලා ගන්න බැරුණා. හදපු ක්‍රම ටික විතරයි බැලුවේ. ක්‍රම වලින් නම් ගොඩ දෙනෙක්ගේ වැරදි. මේ උත්තරේ අප කවුද හිටියද? D1 ගේ නම් මම හිතනවා. ඒක ගන්න D1 ගේ ආන්සර් එක මම බලන්න. කොහොමද මම D1 ගේ ආන්සර් එක හරියට කියලා බලන්න. D1 පොඩි සැකයක් තිබුණා ඒ උත්තරේ හරි වගේ බලන්න. අම්මා හරි මම ඒක සැකේ මගේ හරි. හරිද? D1 ගේ උත්තරේ හරි. මට මතක තියෙන D2 ගේ ළමයි පොඩි අවුලක් තිබුණා. මම හිතුවා
අනේ එයාගෙත් හරි. එයාගේ 20 වෙනි එක තමයි නාලා තියෙන්නේ හරියට. ඒකට එයාගෙත් හරි. එයා 21 තමයි අවුල. හරි. එයා ළමයි දෙන්නගෙම හරි මට අනිත් කට්ටියගේ මට විස්තරාත්මකව බලන්න වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ ළමයි. ඒ දන්නවා ඔයාලා ගොඩක් පරක් වෙලානේ. අර ළමයි දෙන්න දාලා පහුවදා මෙව්වා. පැය භාගයක විතර පොඩි වෙනසක් තිබ්බේ. දෙන්නගෙම හරි. අනිත් අයගේ මම හදපු ක්‍රම ටික හරිද කියලා උඩින් බැලුවා. එච්චරයි මෙයාලගේම එකක් නෑර මම මාක් කරේ නැති වුණාට බැලුවා. ඉතින් එහෙම කරන්න පුරුදු වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලාසකින් යපුවම මට ටයිම් තියෙනවා බලා ගන්න. අනිත් අයගෙත් මම බලන්න නැතුව නෙමෙයි බලනවා. බැලුවට මට අර මේ එකින් එකට මම ඇහෙන් බැලුවත් ඇති ආන්සර්ස් පේනවා. ඔව්. නිසා ළමයි එහෙම කරන්න එපා. Last question. A train travels 60 kilometers per hour in 0.5 hours and 30 kilometers per hour in the next 0.4 hours and 70 kilometers per hour in the next 7 hours. What is the average speed of the train? අරකම තමයි ළමයි. අරකම තමයි. හරිද? ඉතින් ඕකේ distance ටික වෙනම හොයාගන්න පුළුවන්. time තුන වෙනම දීලා තියෙනවා. අරකට වඩා චූටි වෙනසක් තියෙනවා. ටික ඕනේ ළමයි 60 by 6 මම කියලා ගන්න post page 60 velocity and time is what 0.5 මම මතක හිටිය විදියට නම් කරනවා මස් කරගන්න පුළුවන්. Yeah, ඒක හරි 30 and 0.24. It's like 30 0.24. And the next part is 70 and 0.7. Okay. E3. කැපිලා යන විදිහට තමයි ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙන්නේ. මට තේරෙනවා නේද ළමයි average speed එක හොයද්දි D1 plus D2 plus D3. දැන් D3 කෙනෙකුත් මේකට එන්න ඕනේ කාලේ හරි. එතකොට මේක T1 plus T2 plus T3. දැන් D1 ටික මම මෙතනින් හොයාගන්න ඕනේ. D1 කොහොමද ගන්නේ? D1 equals to V1 times T1. D2 equals to V2 times T. And D3 is equals to V3 times T. Okay, lamai, guys, frogs. හොඳට බලා ගන්න. 60 times 0.5 plus what is it? It's like 30. Yeah, 30 times 0.24 plus what is it? 70 times 0.7 divide by 0.5 0. Plus 0.24 plus 0.7 මෙන්න මෙහෙම දාලා ගන්න ඕනේ. අය පාරවල් පහක් ගැව්වම ඉතින් ලකුණු 30යි. එතකොට 24යි. අය පාරවල් 24ක් ගැව්වොත් 102යි. 72යි 7. ලකුණු 49යි. then divide करना 0.5 तरफ हम किए 0.29 yeah 0.29 plus 3.7 and 0.74 0.74 plus 7 it's like 1.44 total here 79 plus 7 is like 86.2. For
ඒක අපි ඩිවයිඩ් කරලා බලමු කැල්කියුලේටර් රාජ්‍යව ගෙනත්. බෙදිලා නම් යන්නේ නැහැ. $59.72. ඔන්න ඕක විතරක් අපි අර D2 වරද්දලා හරි. හරි නේද? මට ඔය මේ මිඩ්වර්ක් සීට් එක හොඳටම ඇති. දැන් අපි ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන ඔයාලා එන්න ඇවිල්ලා අපි යමු කොහෙද දන්නවද? අර අපි කලින් කතා කරපු ලොකු වර්ක් සීට් එක තියෙනවා. මෙන්න මේක හැම ගානක්ම හදවන්න යන්නේ නැහැ මම. මේක තියෙනවා වැදගත් වෙන සුපිරි නිකන් අර සර්ලා දෙන ඔයාලට බය හිතෙන දැක්කම අඬන්න හිතෙන එපා කරපු ගණන් ටික. අන්න ඒවා ටික මම කරනවා. හරි. ඒවා ටික කරනවා. ඒ ටික ඇරෙන්න වෙන කිසි දෙයක් කරවන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. ඔයාලා ටග් ගාලා ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් එන්න මේ ටික කරලා මම අද වර්ක් තියරි නෝට් එක දෙන්නම් next week එකේ කරනවා. යන්නේ අද දෙන්නේ නැත්තම් අද අපි ළමයි හිතයි මම මේක කරා කියලා. හරිද? මම පස්සේ voice message එකක් දාලා මම දෙන්නම් අද රැට වගේ මොකද velocity line graph වල motion graph වල theory note එක පිටු 18ක note theory note එකක් පොඩි නිකන් හරි simple ගණන් ටිකක් එක exam එකට එන level එකකින් exam එක කියන්නේ හරි පොඩි දේවල් ටිකක්. හරි. so ඔයාලට exam එකේ level එකට වඩා වැඩි ඒවා ටිකකුත් දාලා ඊළඟට continuous මෙන්න මේ වගේ දැන් මම මගේ theory note එකේ දුන්නේ පොඩි සීනි බෝල ගණන් ටිකක්. ඒවා තමයි exam එකට අහන්නේ. හරි. හැබැයි මේ සර්ලා දෙන වගේ බරපතල ගණන් ටිකකුත් දෙන්න බෑ නැත්නම් ඔයාලට නිකන් කිචි වගේ. ඒවා ටිකක් මේකෙත් දාලා තියෙනව නැත්නම් නෑ. තව ටිකක් දාන්න. තව ටිකක් දාන්න. නිකන් අර වань. හදලා ඉවර කරගන්න බැරි જાති ඒවා. ඒවා 10ක් විතරක් දාලා දෙන්න. ඒ ඔයාලගේ අර පොඩි අර කිචි ගතිය නැතුව. හරි. ඉන්ටර්වල් එක කරන් එන්න. දැන් කීයද මම හිතන්නම් 11යි කියලා. පහක් තියෙනවා. 11:20 වලට එන්න පටස් ගාලා. 11:20 එන්න මම මේක මියුට් බාරක් දාලා